CTV Enjuba Egoloobye nkwaniriza olunaku olwaleero nkukulisaayo mu ggandaalo lya Ssabbiiti lyemubadde munembebaza emirimu egy'enjawulo gye mukoze olunaku olwaleero. Akakuba kagenze ne katonnyamu emisana katusuubire nti tekabayisiza bubi. Nze Adams Mayambala, ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa Septemba 2022. Agaleero katugatandike emikolo egy'okukungubagira n'abakyala ba Bungereza giyingidde olunaku olwokuna oluvannyuma lw'enjole okutambuzibwa olunaku olw'eggulo okuva e Balmoral okutuuka mu Edinburgh mu Scotland. Olwaleero kabaka wa Bungereza owookusatu ayogeddeko eri Parliament omulundi ogusookedde ddala era ne yeeyama okutwala mu maaso obuweereza n'obunyiikivu ng'alamula Bungereza. Enkiiko ebbiri okuli olwa House of Commons ne House of Lords kw'ossa ne bannaddiini wamu ne bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo bakuŋŋaanidde mu kisenge gaggadde ki Westminster Hall. Katubirabe. Nga bwe tuzze tukutegeeza nti emikolo gy'okukungubagira n'abakyala wa Bungereza omugenzi Elizabeth II gyakubeera Namulanda nga luyiira lw'ekyanda n'olwaleero gyongedde okutaggulukako nga twolekera omukolo kwanaaterekerwa ogw'okubeerawo nga Septemba 19. Nga tetunneerabira ebyabadde olunaku olw'eggulo, emmotoka lumamye ezaabadde zeetisse essanduuke omuli enjole ya Queen Elizabeth II zaafulumye kasoobo okuva ku kyalo ky'e Balmoral awali olubiri mwe yafiira ziizo mu nguudo mwasanjala Cobble Streets okuyingira Royal Mile okusomoka omugga Deeside okutuusiza ddala mu lubiri lw'e Holy Road House, luno nga lwe lubiri lw'omukulembeze wa Bungereza olukulu e Scotland. N'olwaleero nasiisi w'omuntu atayagala kunyumizibwa nga n'abamu baagumbyawo okuviira ddala mu kiro yeesombodde okubembera ku nguudo z'omu Scotland ng'oluseregende lw'emmotoka omuli enjole ya Nnaabakyala zoolekera lutikko ya St Giles Cathedral ate gye bagenda okwongera okugikubako eriiso oluvannyuma. Obudde bugenze okutuuka obwakalasa mayanzi ng'ekisenge gaggadde ki Westminster kikubyeko ng'abakungubazi bakkalidde kitebe enjala kyetula mu lubuto nga bwe balindirira King Charles II okutuuka Parliament esobole okumukubagiza naye oluvannyuma awere mu maaso gaabwe. Mu kaseera mpawe kaaga sipiika w'olukiiko lwa House of Commons Sir Lindsay Hoyle ayingidde olwo omukolo ne guggyibwako akawuuwo ng'abasirikale abadde bananye mu ngoye entwakaavu batambulira mu nnyiriri ku musinde gw'engatto zimalikupu saako emiggo gye batambula nagyo. Babadde bali awo King Charles II n'atuuka ng'ali wamu ne Nnaabagereka Camilla mu kiseera kino ng'ayitibwa Queen Consort era ng'obugombe buvuga. Wano ababaka mu nkiiko ebbiri okuli olwa House of Commons ne House of Lords abadde obulindala okumukubagiza olubadde okukkalira muzaamugula. Basipiika b'enkiiko zombi ne bakola ogw'okutendereza omugenzi mu ngeri ya nnantagambwa kibinga eryolekera effumbiro. Oluvannyuma ekiwandiiko ekisomeddwa kikwasiddwa Ayi Kabaka Charles II bw'atyo naye n'ayolekera ekituuti okwanukula. Wano King Charles II atandise na kubategeeza nti naye akwatiddwako obubaka buno obw'okumukubagiza era mu kuggyayo obulungi ekinyusi ky'obubaka buno ajulizza omuwandiisi kayingo William Shakespeare mu byewandiika ku Kabaka Henry VIII mu 1613 yawandiika ku Nnaabakyala Elizabeth ow'olubereberye nti yalibeera ekyokulabirako ku bambejja bonna abaliddawo. I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late sovereign, my beloved mother, the Queen, meant to us all. Kabaka Charles II era ategeezezza nti naye kimusukkako buli lwazza akatambi emabega naddala ebyafaayo ebyetoolera ku kisenge owaaguuga awandidde omukolo guno ekya Westminster Hall kyokka basaanye batambulire ku nnono nga bwe zaalambikibwa bajjajjaabwe abaabasookawo era nga bakola emirimu gyabwe nga tebeerabidde nti bulijjo ekisooka kye kikulu akakooweekoowe kakirekirevu. While very young, Her late Majesty pledged herself
to serve her country and her people, and to maintain the precious principles of constitutional government which lie at the heart of our nation. This vow she kept with unsurpassed devotion. She set an example of selfless duty, which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Wano yeeyamye okutambulira ku nnono nnyina gy'alisseewo ey'okukola n'okuweereza obuteebalira. Agasseeko nti bakira buli kyazaalaba mu mikolo gino egikolebwa bukya nnyina aseerera bw'abyefumiitirizaako birina akakwate ku biseera eby'emyaka 50 egiyise nga Queen Elizabeth II ali ku Nnamulondo, era n'ategeeza nti ekide kiri ekimanyiddwa nga Great Bell of Big Ben we kinaavugira ng'emikolo gy'okumusibula gikomekkerezebwa kajja kubeera kabonero ak'ekijjukizo omugenzi lwe yava mu lubiri lwe n'ayolekera Parliament. The Great Bell of Big Ben, one of the most powerful symbols of our nation throughout the world and housed within the Elizabeth Tower, also named for my mother's Diamond Jubilee, will mark the passage of the late Queen's progress from Buckingham Palace to this Parliament on Wednesday. Bw'amaliriza oluyimba lw'eggwanga ne lukubwa n'afuluma okulinnya ennyonyi olwo n'ayolekera Edinburgh ewaasigadde omubiri gw'omugenzi era okubaako emikolo gy'akola anti tannaluba. Kefas Mayumba, CTV, Enjuba Egoloobye. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akungubagiza gavumenti ya Bungereza olw'okufiirwa omukulembeze waayo n'abakyala Elizabeth II. President yesterday n'agenda mu maka g'omubaka wa Bungereza okumusaasira n'okusaasira eggwanga lyonna. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akungubagidde n'abakyala wa Bungereza Elizabeth II. President awandiise mu kitabo eky'okusaasira ekyateekeddwawo Bungereza nga kina kisanze maka g'omubaka wa Bungereza e Nakasero. President abadde awerekeddwako omukyala we era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni. Wabula ku makya Sipiika wa Paalamenti Anita Amongo yasoose ku kitebe kya Bungereza mu Uganda okusaasira abantu b'eggwanga lino olw'okufiirwa n'abakyala era abadde omukulembeze waabwe ow'oku ntikko Elizabeth II. Sipiika ayaniriziddwa omubaka wa Bungereza mu Uganda Kate Ailey bw'atyo n'amutwala mu kifo awali ekitabo ky'abakungubazi n'awandiikamu obubaka obusaasira Bungereza. Oluvannyuma bano beevumbye emboozi ey'akafubo n'omubaka wa Bungereza ng'era eno bannamawulire bakkiriziddwayo. Sipiika Amongo bw'avudde mu kafubo kano atambudde butambuzi ne yeesogga emmotoka ye okudda ku Paalamenti. Oluvannyuma Sipiika ayise ku kibanja kye kya Twitter n'ategeeza nga n'abakyala Elizabeth II bw'abadde ekyokulabirako eri abakyala naddala abakulembeze ng'era yakola kinene nnyo okukuza omukago gw'amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza. Gavumenti ya Bungereza ezze eyamba nnyo Uganda ng'era ebintu bingi byetaddemu ensimbi okusobola okutaasa bannayuganda mu bizibu eby'enjawulo. Wawulira bino ng'abakyala basoba mu 2,000 n'abaana basoba mu 15,000 be bakaganyulwa mu nteekateeka ey'ekibiina Tukolere Wamu Women's Group ebwayise ekyaggulwawo Kabaka wa Bungereza Charles II. Ssemalemu Chris Makula yalina ebisingawo. Mu musenene w'omwaka gwa 2007 Kabaka wa Bungereza Charles II nga mu kiseera ekyo yali akyali mulangira yajja mu Uganda ng'awerekeddwako nnyina n'abakyala Elizabeth II eyali azze okugulawo olusirika olwa Kyogamu. Omulangira yajja n'enteekateeka ezize nga zino zaamutuuse bwayise mu Katogo Zone gye yasanga abantu abawangalira mu bitundu by'omugotteko wansi w'ekibiina ekibagatta Tusitukire Wamu Women's Group nga kino kiyamba abaana bamulekwa n'abakyala abatawanyizibwa obutabanguko mu maka ssaako n'abo abalina akawuka akaleeta mukenenya.
Grace Nansubuga y'omu ku bannamwandu abali mu kibiina kino ng'ono yafiirwa bbaawe mu 1987. Nansubuga atunnyonnyodde nti ekibiina kino ekiwagirwa Kabaka Charles II nga ye muyima waakyo kimujje wala naddala mu kukyusa embeera y'obulamu bwe. Nali omukyalo omu yafiirwako lwazze obulwadde n'abaana nga bamu ffenna tuli balwadde. Ekibiina kino kitandika okujja nga kituyamba, kyatusanga wansi nga batambula bajja ddo ku ddo banoonya abantu abali mu mbeera embi ate nga balwadde ne batutuukako. Ebiseera ebimu tetuba kyangu nnyo abantu ng'abo bakkiriza okubeera nga bajja ne bayogera twali bazibu nnyo. Naye oluvannyuma nagenda okulaba nga ebintu byabwe bakola byali birungi ne batandika okuvaayo nga batuyamba. Ono atubuulidde nti alina abaana abasoba 8 nga bonna ekibiina kino kye kimuyamba. Nalinako ne mikwano gyaffe bayizaki omulangira ono Charles yagenda okutuuka otukyalira nga twebaza ne Katonda kubanga kyali kisa kye okubeera nga tufuna omukisa gwa Charles okulaba nga ajja otukyalirako era tuli basanyufu nnyo. Balondamu amaka galinga 3 oba 2 ne nange nali omu ku abo ab'omukisa okulaba nga nange nteekebwa kwaga amaka. Naye amaka amalala g'abannaffe bambi abakadde abamukyalo omu yalina abaana be bonna bamufaako nga balwadde n'abaana be ne basigala abamu nga balwadde. Abaana baali baweranga 3. Ssenkulu w'ekibiina kino Florence Musuli atubuulidde nti okukyala kwa Kabaka Charles II nga mu mwaka gwa 2007 yali mulangira kyakyusa embeera z'abantu bangi era ng'abaana bamulekwa sako ne bannamwandu abasoba mu 2.5 be bayambiddwa. Tulina abaana nga 5000 abayise mu mikono gyaffe mu kusoma ne batuukako we batuuse. Twasooka okulowooza nti bakome mu kyomusanvu ne tulaba nti mu Uganda wano bwoba okomye mu kyomusanvu tolina kyoyinza kukola paka we twasabye ne tugaa nti bakome mu siniya eyaki ey'omukaaga. Abasobodde bagende mu tertiary institution gamba ne bafuna vocational training skills. Basically twagala nnyo okuyiga omulimu gw'ebyalaani kubanga ebyalaani abantu abasinga bakinyoma naye ate ekyalaani kyekisinza okukola ki okufunisaamu ssente. Bwe tudda ku bakyala abaddwamu abakyala baweza ndowooza 2,000 kwale tuli mu Bwayise mwokka, tuli mu Kawempe division, twakolako ne mu Lubaga. Masuli atubuulidde nti okusinga abayambiddwa basomeseddwa engeri y'okwewalamu akawuka akaleeta mukenenya, okubasomesa ebyemikono saako n'ebirala basobole okubeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Nti ffe twamala naye essaawa nnamba nga tuli naye nga abuuza ebintu ebyenjawulo, ayagala okumanya bwe tukola emirimu nga yeewuunya abakyala Abafirika abawansi okulaba nti balina kintu kye bakozeewo okulaba nga bakuŋŋaanya abakyala abalina akawuka nti bali wamu, abakyala bakosebwa obutabanguko nti bali wamu. So mu bimu ndowooza bye yayegeeza okunyweza enkolagana ye n'abantu ba wansi era ekyo ffe twakyenyumirizzaamu nnyo. Mu kiseera kino abayizi nga bamulekwa saako n'abo balina akawuka akaleeta mukenenya nga bakumunukkiriza eyo mu 10 bali mu ssomero eriyitibwa Outspan Primary School e Bwayise be bafunye mu nteekateeka eno ey'okusomesa ku nsimbi za Kabaka Charles II. Bajja wano ne batusaba ekifo nga baagala kuleeta abaana abateesobola naye nga baagala basome bulungi, ne tukkiriziganya nabo abaana ne babaleeta ne tubasomesa naye nga tubasaliddeko kawendo akasente. Naye bingi bye tulabye tusitukiramu kyekoze. Abaana abateesobola, abatalina bazadde, abalwadde ba mukenenya bonna babaleese ne basobola okusoma. Omukulu w'essomero lino Leonard Okosesa atubuulidde nti abayizi bangi bafunyeemu. Onatubuulidde ebimu ku ebyo ebirungi abayizi bano bye bafunye mu ssomero lino. Skills zino nga tailoring, okutunga, waliwo bino ebyobulimi, byonna babitadde nnyo mu baana. Ate ffe nga Uganda oba nga ebyenjigiriza mu Uganda byetaaganya abaana babeere nga basobola okwekolera ebintu. Waliwo n'abalala abafunye mu by'okutendekebwa mu kutunga ebyalaani, okukola sabbuuni n'ebirala ebivaamu akasimbi. Abazzukulu bennina omu wa muwala wange, omulala wa muzzukulu,
n'omulala wa mwannyinaze kwegamba ennyumba yayingirwamu nnyo obulwadde buno nti bwatukosa nnyo bwatutwalira abantu 5 ate bonna abana baaleka abaana kababe bawala kababe balenzi kababe nga kale oba bazadde be bamusuulawo tusikemu erina engeri gyemusembeza bwe kiba kimwetagisa kuddayo kusoma n'asoma bwe kiba kimwetagisa kujja wano kuyiga skills najja wano n'ayiga skills kibafunirayo capital omutono ne batandika okwekolera obubizinesi obutonotono ne bafunamu ssente kuba abakyala abasinga bali basingle mothers ne bafunamu ssente ne balabirira abaana baabwe okubatwala ku ssomero ne batatunuulira nnyo ate birala n'abaana aba ovc tulina abaana aba ovc bebaweerera baweera from baby class up to senior 6. Bano balina essuubi nti kati kabaka Charles II nga we yatuuse ku bukulu bw'obwakabaka ajja kwongera okubawagira mu buli mbeera. Bano be bamu ku bayizi abaganyulwa mu nteekateeka ya gurupu eyitibwa Tusitukire Wamu ng'esangibwa wano Bwayise era nga patroni waayo ye King Charles mu kiseera kino owa Bungereza. Chris Semalimu Semakola ku lwa CTV Enjuba Egoloobye. Wabale nnyo Semakula olw'emboozi eyo mukadde kano kambalaga emitwe emikulu egikulembeddemu agaleero. Mu bikulembedde amawulire olwaleero Kabaka wa Bungereza akubiriza abantu obutasula nnono zaabwe wabula bazinyweze era bazitambulireko. Ekibiina Kabaka Charles II kye yaggulawo e Bwayise kimwenyumirizaamu akyali muyima waakyo. Kooti egobye omusango gwaggulwa ku mubaka Muhammad Segirinnya teguliimu nsa. Ate mu byemizannyo ttiimu ya Uganda ewangudde Germany ekyatenda obuwanguzi bwe yatuuseko mu rugby kati yeetegekera mpaka ndala. Ate katuwummulemu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. The big debate is back. Bigger, bolder, reloaded. Whether it is securing your future, holding fast to the people power, or the promise of a one Uganda, one thing is certain. The big debate is on. So why don't you respect the memories of doctors for this? We have already addressed the issue of increment. How many people have ever been convicted? Okay. The way the politics plays in cabinet. So now why are they asking for the statement? Follow mainstream conversations on current affairs and leading policy debates in Uganda. It is in our interest to handle arrested people very nicely. Right here on The Big Debate. Let me finalize this. I was quiet. I was quiet. It's a hard-hitting talk show on development issues in the political and social-economic arena. Discussions that inform policy and trigger high-level dialogue. Now showing on CTV. Don't blink.
times in life, we spend all the time trying to live other people's life. And along the way, we lose who we are by copying what other people are doing in their relationship. You see, from the last time I met your sister, I've not spent a day or a minute without thinking about her. It's a good surprise on a Monday. This is nice. So you and him are we're just friends. Wow. Come on. Just friends. You either tell me where you're from or you go back to where you've been. Thinking it would work out for us, but yet to find out that's not who we are after experiencing a great disappointment. She's in love with some other man, so classy, a gentleman, not bulldogs like you. These are the mistakes girls do. Now showing on CTV. Don't blink. Nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya CTV Enjuba Egoloobye yakatwegattako naawe nkwaniriza bwe tweyongerayo ababaka abatuula ku kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa n'amateeka bakalambidde ne bagaana okuwulira okunnyonnyola kwa bannamateeka ba Minisita omubeezi w'amayumba n'ebibuga Pacis Namuganza. Bano babagobye ne babalagira okudda ne mukama waabwe olunaku olw'enkya awatali kulemererwa kubanga ensonga ze baagala okunnyonnyola zikwata ku ye. Katubirabe. Bannamateeka okubadde Norman Panda ne Ronald Walakira aba Crimson Associated Advocates bakiguddeko abaka abadde abakaawu okukira ennumba bw'abatabukidde olw'okulemererwa okulabikako ne mukama waabwe omulundi ogwokubiri. The information I have from her is that there is cabinet today. That's why she cannot be here today. So she can't be here practically to the best of my knowledge. Verbal communication cannot be filed. How do we file that communication from her? Mr. Chairman, like I said, I am a lawyer. One, there is no lawyer in this country who would want to come and make false representation before the Parliament. Kino kiwaliriza omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Charles Onen okusooka okuyimiriza olutuula luno okumala eddakiika 3 bannamateeka basobola okuleeta Minisita Namuganza ekintu ekibalemye. It is already a misconduct and we are investigating a misconduct of your client. So you're a replica of your client. We see you after 30 minutes to come and make a defense of your defiance. Olukomyewo mu lukiiko omu ku bannamateeka Panda ategeezezza abaka nti tekyetaagisa Minisita kujja mu kakiiko kano kubanga ensonga akakiiko zikanoonyerezaako mu kaseera kano ziri mu kkooti ekitabudde abaka. That appellate proceedings, whether criminal or civil, shall be deemed active from the time when they are commenced by application for leave to appeal or by notice of appeal until the proceedings are ended by judge. Can you convince us that what we are actually investigating is the same thing which you have what? Wano abaka we basinzidde ne basaba bannamateeka bano okuleeta ebbaluwa eraga nti ensonga zino ziri mu kkooti. Ono abasomedde emisango gy'ettaka egivunaanibwa Minisita Namuganza ekintu abaka kye bawakanyizza nga bagamba bo banoonyereza ku nsonga ya nneeyisa ye eri Paalamenti. That bring the justification to merit this committee determining whether the matter is subject or not. You confirm that you wrote a compilation which is dated 26 July. I don't know whether that is what you want to rely on. The reason why we are asking for this is one, it gives the door open for us as a committee to make a determination on merit of the various issues and to make a distinction. That in your next appearance rather, we don't need further or more letters. No more letters except if your client is indisposed and she's in the hospital admitted. She must appear here in person. Charles Onen ayimirizza olutuula n'alagira bannamateeka bano okugamba Namuganza nti bamwetaaga olunaku olw'enkya awatali kulemererwa era nga wekitabo ekyo bakozesa enkola endala. Ono era agambye nti balina okujja n'obukakafu obulaga nti ensonga akakiiko kezinoonyerezaako ziri mu kkooti kubanga bo bakolera ku biragiro bya sipiika n'amateeka
agafuga obukiiko bwa paalamenti. And we request that you inform your client to be here at 10. And we shall make our pronouncement. Since she has not given us a written communication, I'm also sending a verbal communication to her. Mr. Chairman, I wish to take us back to our first sitting. What I understand by the summoning my client to come here is that she's coming to defend the allegations of you called it delegate. Chair, I've read the rules. Chair, you are not talking to me. Chair, you've already ruled. I'm not setting aside the ruling. I'm requesting that we avail the evidence which you want the client to come tomorrow and defend. That prayer we made it, but it has never been honored. We made it in our first letter that please avail us the evidence because we are talking about video footages, telecommunication. I don't understand that. Get him off the record, please. Akakiiko kano gye buvuddeko kalagirwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa okunoonyereza ku minisita Namuganza ku bigambibwa nti yayisa olugaayo mu paalamenti nga bwetalina buyinza kumuyita. Sarah Nakandi, CTV, Enjuba Egoloobye. Poliisi etandise okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo abaagala okutuusa obulabe ku sipiika wa paalamenti Anita Among oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu paalamenti. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba nti batandise okwetegereza ebintu eby'enjawulo sipiika bye yannyonnyola naye nga n'obukuumi bwe bwayongerwako. Sabbiiti ewedde sipiika wa paalamenti Anita Among yavaayo n'ategeeza nga bw'atandise okutambulira mu kutya oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okwagala okumutuusaako obulabe. To me who has all the security. What about a solo who does not have? So I raised that issue in good faith, and I want Ugandans to know anything that happens to me, I have got assassination threats. Ensonga eno yeeraliikiriza ababaka n'abantu ab'enjawulo ng'era asaba minisita Robinah Nabbanja yavaayo n'ategeeza ng'ensonga zino bw'azitutte nga nkulu nnyo. Ono yalagira ebitongole ebikola ku byokwerinda okutandika okunoonyereza ku nsonga eno awatali kulwa baleme okufuuka olwatta omwami Nalumanya. Naye okusinziira nga bw'ayogedde nze ogwange gwa kutegeeza amaanyi gye gava ekyo nja kukikola naye nga njagala okumugumya nti tuli naye ng'omukyala munnaffe ate Katonda alina engeri gy'akuuma ababe. Olwaleero poliisi ekakasizza nga bwe yatandise dda okunoonyereza ku nsonga eno. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga batandise okwetegereza ensonga eno okulaba nga bazuula ekituufu. Twagala okutegeeza bannayuganda nti poliisi mu kiseera kino eri mu kukola okunoonyereza ku bikolwa eby'okutiisatiisa obulamu bwa Right Honourable Speaker wa Parliament obwafulumira mu mawulire mu bbanga lya wiiki emu emabega. Ensonga zino kati ziri mu kunoonyerezebwako ekitongole ekya Special Investigation Division ekituula ekireka. Mukimanyi bulungi nnyo nti ofiisi ya Right Honourable Speaker wa Parliament ofiisi ya kitiibwa era wabeerawo ebikolwa ebyokusoomooza naddala eri obulamu bwe oba ne wabeerawo ekimutuukako kibeera kikosa kinene nnyo eggwanga bannapaalamenti n'ebyokwerinda eby'eggwanga lino okutwaliza awamu. Ebyo ng'obitadde ku bbali poliisi era ekakasizza nga bw'egenda okunyweza ebyokwerinda ku ttabbulu ya nnyegennyeге okulaba ng'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka tebibeerayo. Enanga agamba nti ebikola byonna ebimenya amateeka ebyagaaniddwa gavumenti bagenda kubirwanyisa nga beeyambisa abasirikale baabwe. Ebitongole ebikuuma ddembe we twogerera kati byeteeseteese bulungi nnyo okuwanirira ebyokwerinda eri abo abagenda okwetaba mu kujaguza n'ebivulu ebya nnyegennyege mu bitundu ebya Njeru Jjinja okuva ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka ng'ennaku z'omwezi 18. Ekivulu kino kye kisinga obunene oba kye kimu ku ebyo ebivulu eby'amaanyi mu bitundu eby'Enjeru n'Ejjinja.
enteekateeka ya nyegenyege yali efuuse ogutaggwa nga palamenti yagisimbira n'ekkuuli kyokka gavumenti nekkiriza tabbulo eno egende mu maaso naye ng'eteekawo obukwakulizo okwewala ebikolwa ebiyinza okusasamaza eggwanga. Kkooti esookerwako eya Buganda Road egobye omusango gavumenti gwe yali yaggula ku mubaka wa Kawempe North Muhammad Seggirinya ogw'okukuma omuliro mu bantu ng'akozesa ebipande ku mini price mu Kampala. Omulamuzi wa kkooti eno Gladys Kamasanyu ategeezezza nti omusango guno teguliimu nsa oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okuleeta obujulizi naye ng'obujulizi bwe baleeta ate ne bulema okumatiza kkooti. Enkya ya leero omubaka wa Kawempe North Muhammad Seggirinya alabiseko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ya Buganda Road Gladys Kamasanyu ku nkola y'omutimbagano okumanya oba ng'aliko omusango gw'okwewozaako ku bigambibwa nti yakuma omuliro mu bantu. Should I go ahead to read it? Seggirinya yeekiikiridde yekka kubanga bannamateeka be bonna tebalabiseeko mu kkooti. Era wano omulamuzi Kamasanyu atandise okusoma ensala ya kkooti. This is criminal case number 302 of the year 20. Okusinziira ku mulamuzi oludda oluwaabi lwayanjulira kkooti abajulizi basatu nga bano bonna basirikale ba poliisi okuli Flavia Musimenta okuva ku poliisi ya Mini Price, David Nahamya wamu n'embega wa poliisi Elias Kidampola eyanoonyereza ku musango guno. Bano buli omu yawa obujulizi ku musango guno ogw'okukuma omuliro mu bantu kyokka mu nsalawo ya kkooti kizuuliddwa nti obujulizi bwe baawa tebwamatiza kkooti. There was no act of solicitation of violence by the accused proved at all by this only one witness that was called by the prosecution. All that the witness told court was that upon her arrival with her police officers at the scene, the violence started. None of the elements of the offence of incitement to violence was proved by the prosecution. Wano omulamuzi wasinzidde n'agoba omusango guno kubanga oludda oluwaabi lulemereddwa okumatiza kkooti nti Seggirinya alina omusango gwe yazza. Accordingly find that by the time the prosecution closed their case, there was no prima facie case made out against the accused. There is therefore no case made out against the accused person to state him to be put on his defense. The case against the accused is accordingly dismissed and the accused is hereby acquitted. Kino kisanyudde ab'emikwano n'enganda z'omubaka Seggirinya era maama we Justin Nakajumba yeebaziza kkooti olw'okusala obulungi. Ng'ono yeegatiddwako ne ssaabawandiisi wa NUP David Leos Lubongoya. Bandabye ng'omwana wange omusango guno kugobeddwa kubanga era namanya nti omwana wange talina musango. Kati katusabe n'ogwekkololo gube nga nagwo guggwa kubanga era talina musango. Tumanyi nnyo okusumayiringa naye mpulira essanyu limpitamu olwaleero olwakuba omusango gugobeddwa ate ogwo guwedde. Musango mutono nnyo bw'ogugeraageranya n'ogwo omusango gwe babateekako oguli eyo ogw'amada naye nagwo tumanyi nti bajja gugoba. Omubaka Muhammad Seggirinya yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu 2021 ku Mini Price wano mu Kampala ku bigambibwa nti yali agezaako okukuma omuliro mu bantu bwe yeekalakaasa nga wakanya byava mu kaluuko bwa pulezidenti akaaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 ssaako n'okusibibwako abawagizi ba National Unity Platform omwali Eddie Mutwe, Nubian Lee n'abalala. Wadde nga Seggirinya kkooti omwejjeereza ku musango guno akyawene ennemba n'emisango emirala ebiri okuli okukuma omuliro mu bantu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook wamu n'emisango egy'okutta abantu n'ebijambiya mu bitundu by'e Buddu. Flavia Ninkuze, CTV, Enjuba Egoloobye. Okyalaba CTV Enjuba Egoloobye katuumule tudde n'ebyemizannyo tovaawo. Do you love me? Very much. Njagala obegera omwami wange. I'll catch you one day. Pants down. I want to spoil you. I want you to eat my money. She believes I'm in love with her guy. Miko? If I had to live everywhere I'm not loved, where would I end up? The dirty guy hides in the hospital for 40 years, but at night,
He walks the streets, commits crimes, and then he comes back and pretends to be paralyzed again. I will break you, Spooky. Do not answer any question about Roho kwa Roho. Use your brain! Now showing on CTV. Don't blink. CTV is now on StarTime. You can now catch all your favorite programs, our daily comprehensive news bulletins, and so much more on StarTime's channel number 248. Stay tuned for a world of endless possibilities. CTV. Don't blink. Nkwaniriza mu byemizannyo olwaleero CTV Enjuba Egoloobye. Ttiimu ya Uganda mu muzannyo gwa Rugby Sevens eyongedde okuteekawo omutindo oluvannyuma lw'okuwangula empaka za ball mu HSBC World Cup Sevens. Olunaku olw'eggulo Uganda yakubye Germany obugoba 19-12 omuzannyo gw'akamalirizo okuwangula ekikopo kyabwe ekyokubiri omwaka guno. Alex Atulinda eyasoose okuzannya mu mpaka zino Commonwealth atunnyonnyodde nga ttiimu eno bwe yeesunze okuteekawo ebbugumu gye bujja mu maaso. Oluvannyuma lw'okuwangula empaka za Africa Rugby Championship, ttiimu ya Uganda Rugby Cranes Sevens yawangudde ekikopo kyabwe ekyokubiri omwaka guno. Uganda ebadde eremereddwa okuba Germany mu mizannyo mukaaga egy'esembyeyo okuzannya. Olunaku lw'ejjo kino yakikyusizza oluvannyuma lw'obakuba 19-12 mu mpaka z'ensi yonna ng'era bawangudde ekikopo kya ball. Run out of his own end, deciding to come back and regroup. Good sevens rugby from the Ugandan, smart rugby, and they've created the overlap. Casito with his hands on it, he's back himself. Still going. The crowd are cheering him on. 22 meters to go. Adrian Casito responds for Uganda. Not obliged to put the ball down instantly. Styles making his way back to just politely ask him to. Omu ku bazanyi ba ttiimu eno Alex Atulinda alina essanyu oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo ekisooka naddala ne ttiimu eno. Atulinda azanyira mu ttiimu ya Black Pirates agamba nti obuwanguzi buno bubayamba okwongeramu essuubi okukola obulungi mu buli mpaka ze beyitabamu. Obuwanguzi buno nabo bwayambye Uganda okumalira mu kifo kya 17 ng'era tegeeza baakoze bulungi okusinziira mu mpaka z'ensi yonna ze baasemba okuzannya nga baamalira mu kya 19. Wano wasabidde ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa rugby mu ggwanga Uganda Rugby Union okwongera okuteekamu ensimbi era mukakafu nti kino kigenda kuyamba okuzannya obulungi ne ttiimu ez'amaanyi nga New Zealand ne Fiji. Well, like I had earlier stated, winning this trophy for Uganda means that we finish in the 17th position, up from the 19th position where we finished in the last World Cup in 2018 San Francisco. And for the team, it really means a lot because, I mean, throughout this year, we have had, let me say, 4 major tournaments, starting with the Africa Cup Sevens. Yes, and each tournament we have played in this year, I must say that we have improved from our
our standings like from the previous time we played that very tournament, that is Africa Sevens. I think last year we finished, I think, in the 2nd position. Commonwealth, we also climbed up, I think, 3 places. Empaka zino zibadde zaakuna Rugby Cranes eyeetabamu omwaka guno era nga tebannamala nga bakyalinayo empaka za Cape Town ne Dubai Sevens nga zombi za kubeerayo mu December. Ttiimu ya Uganda teyasobodde kuyitawo okuzannya empaka za quarter final za World Cup era kino kyabalese mu mpaka za ball ze baasobodde okuwangula. Fiji yakubye New Zealand 29-12 mu muzannyo gw'akamalirizo mu Rugby World Cup Sevens ng'era baasobodde okuwangula ekikopo kyabwe ekyokusatu mu mpaka zino. Tusobodde okuba nga tukutuusizzaako olunaku olwaleero. Tweyungeko ku ssaawa 3 tulina PM edition ne Bernadette Apio. Nze Adams Mayambala musule bulungi atakuumira mpeera abankuumire.